Najua mimi sasa siku hizi mimi sina mastori mingi. In many occasions, former President Uhuru Kenyatta has become a daily darling of the Kenyan citizens, especially during when he's giving his speech. For instance, at the start of this video, he starts by saying, siku hizi hata mimi sina mambo mingi nasikiliza tu radio. But today, we don't want to focus on about his hilarious moment, but we want to focus on his friendship with the current president, Dr. William Samoei Ruto. And when does it transpire to, you know, what happened in 2022 and now? Karibuni chai. Hamtaki chai. Tunawakaribisha chai wenzetu. Asanteni sana. Thank you very much. This video is recorded in 2013 during the time that President Uhuru Kenyatta, the then Deputy President Dr. William Samoei Ruto, were naming their cabinet secretaries in that particular year. At that particular time, Uhuru Kenyatta was the head of the TNT party, while President Dr. William Samoei Ruto was the head of the URP party. I also want to thank my deputy president, because all in all, along that path, I kept him abreast of what was going on. He was part and parcel. It's the truth, I'm not lying. Ask him, he's here. He was part and parcel. In fact, he helped me identify some of the wazees I just mentioned here. This was during the 2022 BBI moment, or the BBI period, where President Uhuru Kenyatta was in support of the BBI, while the then Deputy President Dr. William Samoei Ruto was not into the support of the BBI. Their transitioning from the good friendship to the sour relationship had already started, as from when President Uhuru Kenyatta shook hands with Raila Amolo Odinga, who was then the opposition leader in 2017. It was quite predictable that Uhuru Kenyatta will not support the candidature of his deputy, Dr. William Samoei Ruto, for the 2022 general election, and at that period, the sour relationship even intensified. Siku hizi siongeangi mengi. Najaribu saa kukaa on point. Sio hapana, unajua sasa wataenda watanichukua wapindue ingine. Lakini ya muhimu, chama chetu cha Jubilee kutoka mwanzo lengo letu lilikuwa tujenge chama cha kitaifa. Chama ambacho kitaunganisha Wakenya wote. Chama ambacho nia yake ni kuona sio sehemu hii ama hii, lakini Kenya yote ikisonga mbele, wananchi wakiwa pamoja na wakipendana kama ndugu na dada. Na nyinyi mnajua hata kazi ambazo tulikuwa tukifanya wakati tulikuwa na nafasi ya uongozi wa taifa hili letu la Kenya, lilikuwa linalenga kila kona ya jamhuri yetu ya Kenya. Hakuna pahali ambapo hatukujenga mabarabara. Hakuna pahali ambapo hatukuweka stima. Hakuna pahali ambapo watoto walikuwa wanasemekana wamekosa kuenda shule kwa sababu hawana karo. Watoto wetu wote, primary na secondary, walikuwa wanasoma kila pahali Kenya hii yetu. Na hiyo ndio njia ya kuinua hali ya maisha na tuweze kusongesha taifa letu mbele. Mambo hii ya kusema ati chama hii ni ya upande hii, chama ni ya upande hii, chama ni ya upande hii, la. Wacha tuwe na national parties ambazo zinaunganishwa kwa sababu ya sera, lakini sio kwa sababu ya pahali ambapo zimetoka. Hakuna sababu ya nyinyi kama wanajubilee kuchagua mtu kutoka kila kona yeyote ya Kenya. Haja ni nyinyi mjue ya kwamba huyu mmechagua ni mtu ambaye atajitolea kutendea Wakenya wote pahali popote walipo kwa haki,
bila kupora na bila kutenga mtu yeyote. That is the only thing that is important. Sio mtu ametoka wapi ama umezaliwa wapi. Na ndipo nilikuwa nawaambia hii story, watu walikuwa wanazungusha sijui hustler, sijui huyu ni mtoto wa single mother, si huyu ni mtoto wa dynasty. Mimi najua watoto wangapi wa single mother ambao wamesoma vizuri sana na wame. This speech from former President Uhuru Muigai Kenyatta created a moment of fury from the allies of Dr. William Samoei Ruto. The Member of Parliament from Kapseret, Oscar Sudi, the Kakamega Governor Ferdinand Barasa, and also the personal assistant of Dr. William Samoei Ruto, Farouk Kibet, had to fight back to the former President Uhuru Muigai Kenyatta, as well as the Cabinet Secretary of Health, Aden Duale. The former President Uhuru Kenyatta anasema ya kwamba kazi ambayo alifanya inaonekana. Hapa Kakamega nimeangalia for the last 10 years under the leadership of Uhuru Kenyatta, hakuna mradi wowote ambao ulikamilika hapa. Ukienda kule level 6, hiyo ni hospitali ya kitaifa. Uhuru Kenyatta alikuja pale, ni story tu. There is no project ambayo ilikamilisha hapa. The best he could do ni kuandika barua kusema ya kwamba national government will take over that project. Hakuna kitu huko. Ukienda Buhungu, Kakamega hosted Madaraka Day, siku ya mashujaa in 2018. Uhuru Kenyatta akakuja pale, vile aliingia pale akaacha hata kuweka hata shilingi moja kuweka. Buhungu Stadium tunashirikiana saizi na William Ruto kukamilisha. Niliona ule mtu wetu, ule former president, ule mtu alikuwa amemaliza inji. Tulipata inji ikiwa kwa maututi. Nilikuwa nasikia anaongea maneno ya security, anaongea sijui maneno ya nini, anaongea sijui maneno ya mastima. Mimi nataka niambie former president, tafadhali, mtu akienda retire anakuanga mtu muungwana sana, anakuwa mzee. Mtu wa kuonesha watu barabara, mtu wa kwenda engagement ya watoto, mtu wa kwenda maharusi ya mandugu zake na madada zake. Hakuna kitu ulisahau. Sisi ndio tulikusupport na tukakupatia uongozi ya miaka 10 na tukasimama na wewe, lakini 2 term yako ilikuwa mbaya. Na sijui mwenye ulikuwa unaongelea watu walikuwa sijui hawakuwa najua wewe ndio ulikuwa rais ama wanafikiria. Mimi nataka nikwambie Uhuru Kenyatta, wewe relax. They left us with 30 billion fictitious NHIF debt. Out of that debt, Linda Mama debt under NHIF inpatient was 4.8 billion. Outpatient was 306 million. In total, my good friend, my former leader, you have left us with 5.6 billion. Linda Mama. You should thank us. We did not look for the money. We did not went to public liars and said you left us. You left us with many debt. But today, because you started it, Linda Mama left a debt with us, Your Excellency. Many thought that given a chance, President William Ruto will continue the fury that already started with his allies to fight back at the former President Uhuru Muigai Kenyatta. But in a shock move, President William Ruto decided to offer defense to his former boss, Uhuru Muigai Kenyatta. Is this a way or a moment whereby President William Ruto is thinking about 2027? Na hiyo 2027 nitakuwa nimejipanga mbaya sana. And maybe use this occasion to the defense of my former boss, the former president, to defend him that we should be a bit magnanimous to him. He did time, led our country, and the Linda Mama program was a great program. We developed it under the Jubilee administration, under the leadership of President Uhuru. We learned a lot from the Linda Mama program. And because of the experiences, because of the lessons learned from the Linda Mama program, we designed the Linda Jamii program, which
was an improvement from the Linda Mama program. So Linda Mama was good. Linda Jamii is obviously better. The defense former President Uhuru Kenyatta received from the current President William Samoei Ruto has created speculations online. Even some starting to think about, could it be that President William Samoei Ruto is already thinking about 2027 and on his plan could be Uhuru Kenyatta and the Jubilee Party? Remember, Fred Matiang'i and the opposition party has been a lot of speculation that Fred Matiang'i could be heading to the government in support of William Samoei Ruto. But at this particular moment, no one clearly identifies what is going on in the opposition party and as well from President William Ruto and a 2027 plan. Maybe the speculations might be true, or maybe the speculations are out wide from being true. Remember to follow this YouTube channel for more updates of politics